The enzyme is secreted by dorsal surface of tongue. Okay, enzyme అనేది lingual lipase అనే enzyme dorsal surface of the tongue దగ్గర secretion అనేది జరుగుతుంది. అది ఎక్కడ అంటే లో pH లో యాక్టివ్ గా ఉంటుంది. దాని యొక్క ఆప్టిమమ్ pH వచ్చేసి 4 to 4.5 అన్నమాట. ఐడియల్ సబ్స్ట్రేట్ వచ్చేసి ట్రైఎసైల్ గ్లిసరాల్ విత్ short chain fatty acids. Example, milk fat. Rate of digestion is slow because fat is not emulsified. Rate of digestion ఈ lingual lipase అనే ఎంజైమ్ లో డైజెషన్ అనేది కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది అనమాట అంటాను. ఎందుకు? బికాస్ ఫ్యాట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ స్టార్ట్. ఓకే, షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఆర్ రిలీజ్డ్ యాజ్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ డైజెషన్. షార్ట్ చైన్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి డైజెషన్ యొక్క ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ కింద రిలీజ్ అవుతాయి అనమాట. ఎందుకు? దేనికంటే అవి స్టమక్ వాల్ లో డైరెక్ట్ గా అబ్జార్బ్ అయిపోతాయి అనమాట డైరెక్ట్ గా. ఆ తర్వాత పోర్టల్ వెయిన్ లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. పోర్టల్ వెయిన్ మీన్స్ ఇట్స్ ఏ బ్లడ్ వెసల్. ఓకే, portal vein also known as hepatic portal vein. It's a blood vessel that carries blood from the gastrointestinal tract, gallbladder, pancreas, and spleen to the liver. This blood contains nutrients and toxins extracted from digested contents. Okay, this is next coming to the point. Gastric lipase. Gastric lipase secreted in small quantity. Okay, ఇది effective at the alkaline pH. దాని యొక్క optimum pH వచ్చేసి 7.8. less effective in stomach due to acidic pH. Stomach లో పెద్దగా వర్క్ ఉండదన్నమాట gastric lipase. ఎందుకు? acidic pH మూలన. Except when intestinal contents are regurgitated into gastric stool. Okay, substrate. Then your gastric lipase substrate is the triacyl glyceride with short chain fatty acids. Example, milk fat. Okay. Next, coming to the point. In spite of limitations, lingual lipase and gastric lipase account for about 30% of total fat digestion. Lingual lipase, gastric lipase 30% of total fat digestion అనేది జరుగుతుంది అన్నమాట. They plays an important role in lipid digestion in neonates as milk. Neonates means newborn people. Milk is the main source of their energy because neonates లో milk అనేది main source of energy కాబట్టి gastric lipase and lingual lipase కానీ ఒక major role play చేస్తుంది అన్నమాట. These lipases are especially important for fat digestion in patients with pancreatic insufficiency. ఈ lipases అనేవి ఫ్యాట్ డైజెషన్ పేషెంట్స్ లో ఫ్యాట్ డైజెషన్ కి ఎవరికైతే ప్యాంక్రియాటిక్ ఇన్సఫిషియన్సీతో ఉంటారో మీన్స్ ఇన్సిస్టిక్ ఫైబ్రోసిస్ విత్ నియర్ ఆర్ కంప్లీట్ అబ్సెన్స్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్ అబ్సెన్స్ లో ఈ ఈ గ్యాస్ట్రిక్ లైపేజ్ కానీ లింగ్వల్ లైపేజ్ అనేవి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి అన్నమాట. Okay, next coming to the point, emulsification of lipids in duodenum. Okay, the breaking up of fat globules into much smaller emulsion droplets. Fat globules ఉంటాయి కదా, small particles కింద, అవి ఇంకా చిన్న డ్రాప్లెట్స్ కింద క్లీవేజ్ జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజెస్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ ఆర్ ఆయిల్. ఈ ప్రాసెస్ ఏమవుతుందంటే ఫ్యాట్ కానీ ఆయిల్ యొక్క సర్ఫేస్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. సో దాని వలన డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ అనేవి యాక్టివ్ గా ఉంటాయి అన్నమాట, ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తాయి. ఓకే, ఇట్ కంటైన్స్ 2 మెకానిజమ్స్. ఏంటంటే రిడక్షన్ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ డ్రాప్లెట్స్ బై డిటర్జెంట్ యాక్షన్ ఆఫ్ bile cells and lecithin, and then second one is mechanical mixing by gut peristalsis. Okay, next coming to the point, let's have a diagrammatic representation. That's it. Okay, here is fat globule. Okay, this is the bile salts. It contains hydrophobic side and hydrophilic side. That means it is amphipathic. Emulsified droplets means fat globules surrounded by bile salts. Okay, this is the diagrammatic representation. Next coming to the point, pancreatic lipase. Pancreatic lipase with the help of polipase digests triacyl glycerides further. It removes fatty acids from C1 and C3. C1 and C3 నుంచి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఇలా రిమూవ్ చేసేస్తుంది. దేనివి? గ్లిసరాల్, and produces 2 monoacyl glycerols and 2
టూ ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్నమాట. C1 అండ్ C2 ట్రైగ్లిసరైడ్స్ దగ్గర నుంచి రిమూవ్ చేసేసి ప్యాంక్రియాటిక్ లైపేజ్ అనే ఎంజైమ్ ప్రెసెన్స్ లో మోనోగ్లిసరైడ్స్ ని ఫ్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ని ఇస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రైమరీ అండ్ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి 2 monoglycerides and glycerol. 2 monoglycerides represent 70% of total end product. Okay, fatty acids and glycerol together represent 30% of total end product. Bile salts. Bile salts are required for proper functioning of pancreatic lipase enzyme. Bile salts ఎందుకు యూజ్ అవుతాయంటే pancreatic lipase enzyme functioning కోసం. Bile salts helps in combining the combination of lipase with two molecules of small proteins. Combination of lipase with two molecules of small proteins అన్నమాట. With the help of bile salts. దాన్ని co-lipase అంటాం. This combination enhances the lipase activity. Okay, it increases the lipase activity. Triglycerides lipase, co-lipase. నెక్స్ట్ ఇలాగ ఈ ట్రైగ్లిసరైడ్ పార్టికల్ చుట్టూ ఈ లైపేజ్ కోలైపేజ్ అనేవి సరౌండ్ అయి ఉంటాయి. ఈ లైపేజ్ సరౌండ్ అయ్యి కలిగి ఉన్న దాన్ని బైల్ సాల్ట్స్ అంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్ మిసెల్ ఫార్మేషన్ అనేది డిస్క్ షేప్డ్ క్లస్టర్స్ తో ఉంటుంది అనమాట. డిస్క్ షేప్డ్ క్లస్టర్స్ ఆఫ్ amphipathic lipids that coalesce with their hydrophobic groups on the inside and their hydrophilic groups on the outside of the clusters. Here we go. Let's have a glance at a diagrammatic representation. These are the hydrophilic polar head groups, and these are the hydrophobic non-polar hydrocarbon chains. Okay. Next, coming to the point, mixed micelles are soluble in the aqueous environment. That means liquid environment లో సాల్యుబుల్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎందులో అంటే intestinal lumen micelle approach the brush border membrane of the enterocytes. Okay, next coming to the point, micelles continuous breakdown and reform. That means it continues the cycle like breakdown and reformation. Okay, it is the monoglycerides and fatty acids that are free in solution. ఈ మిస్సెలీస్ అనేవి మోనోగ్లిసరైడ్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్నమాట. సొల్యూషన్ లో ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఆర్ అబ్జార్బ్డ్ బై డిఫ్యూజన్ ద్వారా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి. దట్ మీన్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. ఓకే, మిస్సెల్స్ ఫెర్రీ దెమ్ టు ద ఇంటెస్టినల్ మ్యూకోసా. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్, events inside enterocytes. Events that occur inside the enterocytes. Fatty acids and monoglycerides are converted back into triglycerides. Fatty acids and monoglycerides అనేవి ట్రైగ్లిసరైడ్స్ కింద కన్వర్ట్ అయిపోతాయి తర్వాత. అప్పుడు ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అగ్రిగేట్స్ విత్ ద కొలెస్ట్రాల్, ప్రోటీన్ అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ టు ఫార్మ్ కైలోమైక్రాన్స్. ట్రైగ్లిసరైడ్స్ అనేవి కొలెస్ట్రాల్ తో అగ్రిగేషన్ కంబైన్ అయ్యి ప్రోటీన్ అండ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ని కైలోమైక్రాన్స్ కింద ఫామ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు ట్రైగ్లిసరైడ్స్ ఉన్నవి అవి ఏం చేస్తాయంటే కొలెస్ట్రాల్ తో కలుస్తాయి. దేనికి? ప్రోటీన్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ ని కైలోమైక్రాన్స్ ఫామ్ చేయడానికి. ఓకే, కైలోమైక్రాన్స్ మూవ్ ఇంటూ ఏ లింఫ్ క్యాపిలరీ విచ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ దెమ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ. కైలోమైక్రాన్స్ అవి లింఫ్ క్యాపిలరీలోకి మూవ్ అయిపోతాయి అనమాట. దేనికోసం? విచ్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ దెమ్ టు ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ ద అబ్సార్ప్షన్ అంటే గ్లాన్స్. ఓకే, లెట్స్ హ్యావ్ ఎ గ్లాన్స్ అబౌట్ ద డయాగ్రామ్. మిసెల్స్ కాంటాక్ట్ ఎపిథెలియల్ మెంబ్రేన్, ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. ఇంకోండి ఫ్యాటీ యాసిడ్స్, గ్లిసరాల్స్, ఇవి బైల్ సాల్ట్స్. మనకి మిసెలీ ఫార్మేషన్ లో చూసాం డిస్క్ షేప్ లో ఉంటాయని. ఈ మిసెల్స్ అనేవి వెళ్ళి ఎపిథెలియల్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ కి కాంటాక్ట్ అవుతాయి. దేని ద్వారా అంటే సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ట్రైగ్లిసరైడ్ ను కలిసి ప్రోటీన్ కోట్ అంటే కైలోమైక్రాన్ అన్నమాట. ఇది వచ్చేసి నెక్స్ట్ ఎక్సోసైటోసిస్ అనే ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అప్పుడు లాక్టిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. లాక్టిన్. ఓకే, నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పాయింట్, లాక్టిన్
Ductile means what? It is a lymphatic capillary that absorbs dietary fats in the villi of small intestine. Okay, lymphatic system. Next, coming to the point summary. Okay, bile salts. Bile salts in the duodenum emulsify large fat globules, means physically break them up into smaller fat droplets. As we discussed earlier, fat globules అనేవి క్లీవేజ్ జరిగి స్మాలర్ డ్రాప్లెట్స్ కింద ఫామ్ అవుతాయి అని అనుకున్నాం. ఇవి బైల్ సాల్ట్స్. ఈ బైల్ సాల్ట్స్ వచ్చేసి డైజెషన్ of fat by the pancreatic enzyme lipase yields free fatty acids and monoglycerides. These then associate with bile salts to form micelles, which ferry them into the intestinal mucosa. Okay, this is the process. Micelles made up of fatty acids, monoglycerides, and bile salts. Fatty acids and monoglycerides leave micelles and diffuse into epithelial cells. There they are recombined and packaged with other fatty substances and proteins to form chylomicrons. Okay, fatty acids and monoglycerides micelles ni వదులుతాయి అనమాట అండ్ డిఫ్యూజ్ ఇంటూ ఎపిథీలియల్ సెల్స్ లోకి వచ్చేస్తాయి. నెక్స్ట్ దే అక్కడ మళ్ళీ రీకంబైన్ అయ్యి మళ్ళీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ తో ప్యాక్ అవుతాయి అనమాట. అప్పుడు ఫ్యాటీ సబ్స్టెన్స్ తోను ప్రోటీన్స్ తోను కంబైన్ అయ్యి chylomicron ని ఫామ్ చేస్తాయి. Chylomicrons are extruded from the epithelial cells by exocytosis. ఆ chylomicrons అనేవి బయటకు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట ఎపిథీలియల్ సెల్స్ ద్వారా. ఏ ప్రాసెస్ అది? ఎక్సోసైటోసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా. The chylomicrons enter lacteals and are carried away from the intestine in leaf. Chylomicrons అనేవి lacteals లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. Nothing but lymphatic system లోకి. And are carried away from the intestine in leaf. Away from the intestine in leaf. Okay. Next, coming to the point, enterohepatic circulation. Bile salts recycling అనేది ఎలా జరుగుతుందో చూద్దాం. Bile salts absorbed toward end form of ileum. Bile salts అనేవి ఎక్కడ అబ్జార్బ్ అవుతాయి అంటే ఇలియం యొక్క ఎండ్ ఫామ్ లో. అబ్జార్ప్షన్ బై సోడియం driven co-transport. సో ఇవి అబ్జార్ప్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే సోడియం driven co-transport ద్వారా అబ్జార్ప్షన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సోడియం బైల్ సాల్ట్స్ సింపోర్ట్. సోడియం బైల్ సాల్ట్స్ అనేవి సింపోర్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. Symport means nothing but it is an integral membrane protein అన్నమాట. Symport అనేది that is involved in the transport of many different types of molecules across the cell membrane. Okay, it is carried in portal blood bound to albumin, added to bile again by liver and secreted again. Okay, typically make 3 to 4 round trips డ్యూరింగ్ యావరేజ్ మీల్. ఒక యావరేజ్ మీల్ తీసుకున్నప్పుడు 3 to 4 రౌండ్ ట్రిప్స్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది ఎంటెరోహెపాటిక్. దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎంటెరోహెపాటిక్ సర్క్యులేషన్. దట్ మీన్స్ బైల్ సాల్ట్స్ రీసైక్లింగ్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద ఓవర్వ్యూ ఆఫ్ absorption and digestion and absorption of lipids. This, okay, thank you.